next topic which we are going to see is jaundice in newborn. So jaundice in newborn அப்படிங்கிறது we can call it as a neonatal jaundice also. So clinical jaundice in neonates is seen at a bilirubin level of more than 5 mg per deciliter. So நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நார்மல் அடல்ட்டுக்கு we will be like more than 2 mg per deciliter na we will consider it as a jaundice. Okay, but in a neonate we consider the jaundice when it is more than 5 mg per deciliter. Okay, so when you call it as a jaundice, jaundice na enna meaning? A visible manifestation in skin sclera of elevated serum bilirubin. So jaundice na enna visible manifestation in a skin and sclera of elevated serum bilirubin level da nama jaundice nu nama solrom. So chemical hyperbilirubinemia அப்படினா என்னன்னா நார்மலாவே எல்லா நியூபார்னுக்குமே first 24 hours க்கு there will be a என்னது first 24 hours க்கு there will be a no jaundice. So normal patients க்கு first 24 hours la jaundice irukadu. எப்போ ஜாண்டிஸ் வரும்னா கிளினிக்கல் ஜாண்டிஸ் வில் பி கமிங் ஆஃப்டர் 1 வீக். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் வரும், ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் 24 ஹவர்ஸில் வரா. ஸோ யூ ஹவ் டு நோ த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ரைட் திஸ் அலோன். ஸோ இப்போ ஒரு நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ். ஓகே, ஸோ இன் கோயிங் டு கன்சிடர் நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ். தேர் ஆர் ஆக்சுவலி 2 types. ஒன்று ஃபிசியாலஜிக்கல் ஜாண்டிஸ்னு சொல்லுவோம், அண்ட் அதர்ஸ் கன்சிடர் அஸ் அ pathological jaundice. இப்போ ஃபிசியாலஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் எப்போ? ஸோ pathological jaundice will be occurring within first 24 hours. Okay, so within first 24 hours of life you will be occurring, there will be a jaundice அப்படினா that is going to be your pathological jaundice. ஆனா after 24 hours தான் யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா physiological jaundice வரும். கிளியரா? so உங்க physiological jaundice will always be unconjugated. urine does not stain diapers or no pale stool occurs. அதே உங்களோட pathological jaundiceல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா you will be having a conjugated as well as unconjugated. அப்ப என்ன eye colored urine கூட வரலாம், pale stools கூட வரலாம். And palms and soles are never stained yellow in a physiological jaundice, whereas in pathological jaundice palms and soles may be stained yellow. And clinical jaundice does not persist beyond 2 weeks in term neonate and 3 weeks in preterm neonates as far as physiological jaundice is concerned. அதே pathological jaundice it may persist even beyond 3 weeks. Okay va? So now coming towards the metabolism of hemoglobin. Okay, just remember உங்களுக்கு RBC red blood cells இருக்கு, அது ஈமோலைஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈமோக்ளோபின் தனியாக வந்துடும். ஓகேவா? இந்த ஈமோக்ளோபின் இருக்குல்ல, ஈம் குளோபின் ரெண்டா பெரிய. இந்த குளோபின் வந்து லிவர் வந்து புரோட்டீன் தானே, குளோபின் அடுத்ததுக்கு போயிடும். அதே ஈம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ஈம் என்ன பண்ணுன்னா இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் சைட்டோக்ரோம் பி ரிடக்டேஸ். ஓகேவா? இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் சைட்டோக்ரோம் பி ரிடக்டேஸ், இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஈம் ஆக்சிஜனேஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இன்டு பிலிவெர்டின் அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு. அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து என்ன பண்ணுன்னா அப்படியே இட் இஸ் கோயிங் டு கோ இன்டு கார்பாக்சி ஹீமோகுளோபின் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸேல்ட் அஸ் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகேவா? ஆர் கார்பன் மோனாக்சைடு. வேறஸ் உங்கள் பிலிவெர்டின் வந்து இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் பிலிவெர்டின் ரிடக்டேஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் பிலிருபின். Bilirubin in the presence of glucuronosyl transferase, it is going to get converted into what? Bilirubin is going to get converted into BDG and VMG. Okay va? So அது வந்து again intrahepatic circulation மூலமா அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் it is going to get excreted in the intestine and the gallbladder. Clear-ஆ? So இதுதான் வந்து metabolism of your hemoglobin. ஓகே, பிலிருபின் லைகாண்ட் ஒய் அக்செப்டாரோட ப்ரெசன்ஸில் பிலிருபின் எம்ஜி பிலிருபின் டிஜியாக மாறுது. ஸோ அது வந்து பைலாக மாறுது. பைல் வந்து ஸ்மால் பவனில் போய் ஸ்டிக்கோபிலின் பீட்டா குளுக்கோனோடேஸ், அந்த பீட்டா குளுக்கோனோடேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அது தனியாக போய் டீகான்ஜுகேட் ஆகி இஎச் சர்க்குலேஷனில் போயிடுது. இந்த ஸ்டெர்கோபிலின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டெர்கோபிலின் தான் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஜாண்டிஸ்? ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன், ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 weeks வரைக்குமே ஃபிசியாலஜிக்கலி த பேபி மெய்ட் ஹேவ் ஜாண்டிஸ். ஓகேவா? அந்த ஃபிசியாலஜிக்கலி பேபி ஆஸ் ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்ல, அதுக்கு என்ன ரீசன்? நம்பர் 1, ஹை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிலிருபின். ஓகே, ஏன் பிலிருபின் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஒன்று, ஹீமோக்ளோபின் லெவல் இன் நியோனேட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹை. அதே மாதிரியே நம்ம ஆர்பிசியோட நார்மல் லைஃப் ஸ்பேன் 120 days, இங்கே 90 days தான் இருக்கும் இன் நியோனேட். சிமிலர்லி எரித்ரோபாய்சஸ் will be more effective. இந்த ரீசன்னால என்ன ஆகுதுன்னா you will be having an increased bilirubin synthesis. Second thing is there is an ineffective carrier mediated uptake of bilirubin by liver. So liverல வந்து bilirubin uptake கம்மியா இருக்கு. So because of this immature UDP glucuronyl transferase enzyme activity. So அப்போ UDP glucuronyl transferase is essential for conjugation, isn't it? அப்போ உங்களுக்கு conjugation வந்து less efficient-ஆ இருக்கும். அதே மாதிரியே increased enterohepatic circulation in neonate. ஓகேவா? So these are the reasons.
Okay, these are the reasons why there is a physiological jaundice. Now coming towards the characteristics of a physiological jaundice. A physiological jaundice appears between 24 to 72 weeks hours of life. அதாவது 24 hours one day லந்து 72 hours குள்ள occur ஆகும். Peak serum total bilirubin level are seen between the 3rd and 5th day of life in term and 3rd and 7th day of preterm. Usually it does not exceed 15 mg per deciliter. ஓகேவா, ஸோ 15க்கு மேலே போகாது அண்ட் 2 வாரத்துக்கு மேலே இருக்காது and usually there is no treatment required. Okay, now what is the clinical criteria to access the jaundice? That is called as Kramer's rule. Okay, what is the rule called as Kramer's rule? Okay, it starts from head, palm, head and neck வந்து 4 to 8 நான் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் upper trunk வந்து 5 to 12, lower trunk and thighs is 8 to 16, arms and lower leg is going to be 11 to 18, palms and soleனா more than 15. ஸோ அப்போ என்ன இதுலேருந்து நான் இன்ஃபர் பண்ண முடியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக போகுது அது மாதிரி தான். இப்போ உங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் நம்மளோட பிலிருபின் லெவல் ரைஸ் ஆக வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இட் கெட்ஸ் டெபாசிட்டட் இன் த எக்ஸ்ட்ரீம் ரீஜன் அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் அப்பர் ட்ரங்க்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 to 12 mg per deciliter. ஹெட் நெக் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, 4 to 8. அதுக்கப்புறம் you are going to go to lower trunk and thigh which is 8 to 16. Arms and lower leg is going to be furthermore increased 11 to 18. Palms and soles is more further increased more than 15 mg per deciliter. So what is the pathological jaundice clinical criteria? Clinical jaundice in first 24 hours of life. So serum total bilirubin level more than 17 mg per deciliter. Rate of serum total bilirubin increases 0.2 mg per deciliter per hour or 5 mg per deciliter per day. Direct serum bilirubin வந்து பார்த்தீங்கன்னா more than 2 mg per deciliter. Clinical jaundice persisting more than 2 weeks in a full term infant. Then you call it as a pathological jaundice. Okay, so before moving into pathological jaundice, I'll tell you physiological jaundice ரெண்டு வகை. ஓகே, உங்கள் physiological jaundice வந்து யூஸ்வலாக எப்படின்னா ரெண்டு வகை. ஓகே, I'll tell you physiological jaundice. So this is of two types. Okay, physiological jaundice of two types. Number one, it is going to be a breastfeeding jaundice. Number two is going to be breast milk jaundice. Okay, so what is this breastfeeding jaundice and breast milk jaundice? I'll tell you. Breastfeeding jaundice அப்படின்னா என்னன்னா there is a inadequate feeding of breast milk. So அப்போ என்ன ஆகும்னா patient goes into, the baby goes into dehydration. When the baby goes into dehydration, what happens? There is going to be a relative polycythemia. Okay, ma? If there is a relative polycythemia, automatically there is going to be rise in the bilirubin level. So this is one of the cause of physiological jaundice. Whereas the breast milk jaundice இருக்குல்ல, அங்க என்னன்னா உங்க breast milk usually contains pregnanidiol and free fatty acid. Okay, free fatty acid. இந்த ரெண்டு காம்போனன்ட் என்ன பண்ணும்னா they are going to interfere with your bilirubin conjugation. They are going to interfere with bilirubin conjugation. So since it is going to interfere with the bilirubin conjugation, what happens? There is going to be a rise in the bilirubin level. Okay, so அப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா I'm going to continue breastfeeding unless the bilirubin level is more than 20 mg per deciliter. You can continue your breastfeeding. ஒருவேளை 20 mg per deciliter மேலே போகுதுன்னா breast milk feeding temporarily you can withhold. Okay, so what are the causes of unconjugated hyperbilirubinemia? So babyக்கு unconjugated hyperbilirubinemia ஓட காஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா கான்ஜுகேட்டட்னா டேரெக்டாக நீங்கள் சொல்லிடலாம் it is going to be pathological. Usually unconjugated bilirubinemia occurs both in the pathological as well as physiological. Okay, so I'll come to that later. Anyway, pathological criteria நம்ம பார்த்தோம். First 24 hours ரைஸ் ஆகணும். Serum total bilirubin level more than 17 mg per deciliter. Rate of serum total bilirubin level should increase more than 0.2 mg per deciliter per hour or 5 mg per deciliter per day. Direct serum bilirubin level more than 2 mg per deciliter and clinical jaundice persisting for more than 2 weeks in a full term infant. புரியுதா? So now coming towards the what are the important causes of unconjugated hyperbilirubinemia. ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நம்ம. ஓகேவா? ஸோ unconjugated hyperbilirubinemia causes, unconjugated hyperbilirubinemia causes. Number one, either there is going to be increase in the production or it is going to be decrease in the conjugation.
Increase in the projection, number one is going to be any hemolytic disorder. So what are the hemolytic disorders? One is going to be erythroblastosis fetalis, erythroblastosis fetalis, or hemolytic disease of newborn. This is the most common cause of neonatal jaundice in the first 24 hours of life. Second is a hereditary spirocytosis. Glucose 6-phosphate deficiency, phosphatase deficiency, G6PD deficiency. In the there is going to be increased production of bilirubin. Second thing, polycythemia. Third, delayed cord clamping. Second one is polycythemia, and third is going to be delayed cord clamping. Delayed cord clamping. And fourth is going to be cephalohematoma. So this is going to be the 4 points. Similarly, when there is going to be a decrease in conjugation of bilirubin, always remember your Crigler-Nasser syndrome. Okay, I think you would have read. Okay, two syndrome. Number one is Gilbert syndrome. Second one is going to be Crigler-Nasser syndrome. Crigler-Nasser syndrome. Okay, Crigler-Nasser again, there is going to be a gluconolyl transferase enzyme, UDP gluconolyl transferase enzyme deficiency. That's type 1, type 2. Type 1 is complete deficiency, type 2 is partial deficiency. Third one is Down syndrome. Fourth one is congenital hypothyroidism. Congenital hypothyroidism. So this is unconjugated hyperbilirubinemia causes. Now coming to the conjugated hyperbilirubinemia. Conjugated hyperbilirubinemia, when there is more than 2 mg per deciliter of your conjugated bilirubin, or when there is going to be more than 20% of the total bilirubin. Clear? So, all causes they are going to be pathological. So, pathological when they are appearing within 24 hours of the birth, RH-ABO incompatibility, G6PD deficiency, PK enzyme deficiency, infection like your torch, malaria, bacterial infection, okay. So, what are the causes of the jaundice, pathological jaundice appearing after 72 hours after birth? So, the neonatal sepsis, cephalohematoma, neonatal hepatitis, EHBA, and metabolic causes can also be there. Now, before moving to it, so you all know what are the causes of unconjugated hyperbilirubinemia. Now, what are the causes of conjugated hyperbilirubinemia? Let's see. So, conjugated hyperbilirubinemia can be of two types. Either it can be non-obstructive type, or it can be obstructive type. So, for non-obstructive type, okay, so what are the causes? So, usually, one infectious, toxins, third one is metabolites, and fourth one is going to be idiopathic neonatal hepatitis. Idiopathic. So, first one is infectious. Infection, either it can be viral. Viral, na you are EBV, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, hepatitis, or it can be bacterial. Okay, or it can be parasitic. Are toxins? Any sepsis, UTI, total parental nutrition also can cause toxins. And metabolic alpha-1 antitrypsin deficiency, any cystic fibrosis, tyrosinemia, galactosemia. Okay, any hereditary condition, hereditary fructose intolerance, all these things may be causing metabolic problem. So most common cause of conjugated hyperbilirubinemia in neonate is going to be your idiopathic neonatal hepatitis. Okay, now coming to the obstructive causes. Obstructive cause again you can divide into intrahepatic or extrahepatic. So intrahepatic congenital hepatic fibrosis. So I can write congenital hepatic fibrosis, or number 2 Caroli's disease. Number 3 progressive familial intrahepatic cholecystitis. Alagille syndrome. Okay, Alagille syndrome la enna varum features theriyuma. Number 1 is going to be your triangular facies. Number 2 pulmonary stenosis. And number 3 is going to be your butterfly vertebra. And whereas the other fifth common cause is going to be Dubin-Johnson syndrome. Dubin-Johnson syndrome is going to be giving you a pigmented liver or dark liver. D for dark liver. And sixth one is going to be your Rotor's. Okay, sixth one is going to be Rotor syndrome.
ஓகே, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் காசஸ். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் காசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் பிலியரி அட்ரேஷியா. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் பிலியரி அட்ரேஷியா கேன் பி ஒன் காஸ். செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலிடோக்கல் சிஸ்ட். ஓகேவா, ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் பிலியரி அட்ரேஷியா ஒன்று. நம்பர் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலிடோக்கல் சிஸ்ட். And number 3 is going to be any stones in the gallbladder. Number 4, any stricture. And number 5, any mass. All these things can cause extrahepatic obstructive jaundice. What is the screening test for extrahepatic biliary atresia? Extrahepatic biliary atresia ku screening test அப்படினு கேட்டாங்கன்னா it is nothing but HIDA scan. Okay, HIDA scan or hepatic scintigraphy. Okay, what is the surgery you do for extrahepatic biliary atresia? So we do a Kasai procedure or portoenterostomy. If it is more than 8 weeks, poor prognosis. EHBA is the most common indication for liver transplantation in children. Now, what are the clinical features of a newborn with neonatal jaundice? Okay, so now what happens? A patient comes to you. The patient நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா there will be icterus. இந்த icterus has a cephalocaudal progression. I already told you from phase 4 to 6, 6 to 8 upper trunk, lower trunk 8 to 12 அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க. Arms and legs வந்து 12 to 14, palms and soles more than 15. ஓகேவா, ஸோ அப்போ பிலிருபின் ஆல்சோ மெஷர் பை டிரான்ஸ்கியூட்டேனியஸ் பிலிருபினோமீட்டர். பிளட் சாம்பிள் கூட எடுக்கலாம், தட் இஸ் சீரம் பிலிருபின் லெவல் யூ வில் பி சி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே பேஷண்ட்டோட பர்த் வெயிட், ஜெஸ்டேஷன், போஸ்ட்நேட்டல் ஏஜ்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சஸ் த கிளினிக்கல் கண்டிஷன். Decide whether jaundice is physiological or pathological. Then if it is physiological and well baby, observation தான் தேவைப்படும். If it is sick baby, if you are deeply jaundiced இருந்ததுன்னா look for kernicterus. என்னென்ன kernicterusனா என்னென்ன பார்ப்பீங்க? kernicterusனா என்னென்னா yellow staining of your basal ganglia. kernicterus அப்படின்னா என்னது? yellow staining of basal ganglia. Okay, so most commonly involved part of the brain in neonatal jaundice is going to be a basal ganglia. So because of the involvement of basal ganglia, you got a kernicterus. What are going to be the features? Lethargy, poor feeding, absence of Morose reflex, hypertonia, opisthotonus, and then convulsion. So what happens? Why there is going to be acute bilirubinemia and why it is going to cause a encephalopathy? I'll tell you, acute bilirubin encephalopathy, ABE நம்ம சொல்லுவோம். So what happens is, first patient வந்து என்ன இருக்கும்னா hypotonia இருக்கும். There is going to be a poor feeding. There is going to be loss of Morose reflex. ஓகே, ஸோ லாஸ் ஆஃப் Morose reflex இருக்குது. ஸோ இப்போ மாஸ் ஆஃப் Morose reflex இருந்தால் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக? ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஸ்டேஜ் 1ல் இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் ஸ்டேஜ் 1 ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டேஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நாளில் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி த ஸ்டெய்னிங் ஆஃப் திஸ் bilirubin in your basal ganglia ascended. ஸோ ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபீவர், there is going to be irritability, and there is a chance of seizures. There is going to be extension difficulty, or there is going to be rigid extension of extremities. So there is going to be opisthotonus, there is going to be retrocolis. அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் கம்ப்ளீட் ஹைப்பர்டோனிக் ஆகிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ பேஷண்ட் will be moving into the next stage, that is going to be stupor stage. The patient can move into a coma and marked opisthotonus இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு. ஓகே, chronic bilirubin encephalopathy. அப்போ எப்போ வந்து நீங்கள் chronic bilirubin encephalopathyன்னு சொல்வீங்க? ஸோ இது ஒரு சீரியஸான கண்டிஷன். அக்யூட்டில் இப்போ நம்ம பேசினது ஒரு chronic bilirubin encephalopathyன்னு சொல்கிறப்ப யூ ரிமெம்பர் sad mum. Okay, S stands for sensory neural hearing loss, A stands for athetosis, D stands for dental dysplasia, M stands for mental retardation, and U stands for upward gaze limitation. Again I repeat, there is going to be sensory neural deafness, there is going to be athetosis, there is going to be a dental dysplasia, there is going to be mental retardation, there is going to be upward gaze limitation. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த chronic bilirubin encephalopathy அண்ட் அதோட ட்ரீட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒர்க் அப். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், பேஷண்ட்டுக்கு மெட்டர்னல் அண்டு சைல்டோட ஹிஸ்ட்ரி, பர்த் ஹிஸ்ட்ரி கேட்டுக்கிறோம். ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிடுறீங்க. அப்புறம் டோட்டல் பிலிருபின், டைரக்ட் பிலிருபின், இன்டைரக்ட் பிலிருபின், பிளட் குரூப்பிங், கிராஸ் மேட்சிங், ஹெமட்டோக்ரிட், ரெட்டிகுலோசைட் கவுண்ட், then you go for a peripheral blood smear, direct Coombs test, sepsis, liver function test and thyroid function test and Trot's assay. ஏன் இந்த டைரக்ட் Coombs டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க? டு டிடெக்ட் ஆட்டோ இம்யூன் ஹீமோலைட்டிக் அனீமியா, AIHA-க்காக நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகே, வாட் இஸ் கோயிங் டு த மேனேஜ்மெண்ட்? நம்பர் 1, we have to prevent the total bilirubin level rising and we have to reduce the total bilirubin level, and also we have to prevent the neurotoxicity. Okay, so how do you prevent it? Early and frequent breastfeeding, adequate hydration, and administration of anti-D injection to the Rh negative mother. அதுக்கப்புறம் we are going to reduce the neurotoxicity by giving phototherapy, exchange blood transfusion.
Okay, what is this exchange transfusion? Exchange transfusion it is used in severe cases, especially erythroblastosis fetalis. Double volume exchange diffusion is going to be done. Double volume blood exchange transfusion is done. Drugs நம்ம கொடுப்போம். What drugs you give? You are going to give IV immunoglobulin. Why you give IV immunoglobulin? It is used in the erythroblastosis fetalis. It occupies the receptors of the FC segment of immunoglobulin in your reticuloendothelial system, and this is in turn prevents further hemolysis of RBC. Severe neonatal jaundice due to erythroblastosis fetalis. எப்படி ட்ரீட் பண்ண போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோதெரப்பி, அப்புறம் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன், அப்புறம் தான் IV immunoglobulin. இந்த ஆர்டரில் தான் யூ ஹேவ் டு கோ. Okay, now coming to the phototherapy. Phototherapy results in the production of photo products which are excreted in the bile and subsequently it is going to be removed in the stool. It uses a blue light in spectrum 450 to 470 nanometer. Usually வந்து நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ரிமெம்பர், இப்போ காய் 9th எடிஷன் பார்த்தோம்னா காயோட 9th எடிஷனில் 460 to 490 நானோமீட்டர் கொடுத்துருப்பான். அதே வந்து உங்களோட நெல்சன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நெல்சன் டெக்ஸ்ட் புக் யூஸ் 420 to 470. அதனால நான் ரேண்டமாக 450 to 470 அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ it uses a blue light of a spectrum of 450 to 470 wavelength and irradiance of 6 to 12 microwave per centimeter square per nanometer. The maximal surface area of a naked body is exposed to this light at a distance of 45 centimeters. Okay, the eyes and genitalia cover பண்ணிடுறோம். Feeding every 2 hours and frequent changing of posture should be done. So the first type of reaction is formed on the configurational isomer of bilirubin. Okay, அப்புறம் native bilirubin வருது. இந்த photo isomer is more polar and therefore more water soluble and can be excreted through bile. However, this reaction is potentially reversible, after which they can be absorbed by intrahepatic circulation. So first type என்ன சொன்னோம்? Photo isomerization. So what you're going to do is bilirubin is converted into a polar compound. It is excreted through the kidney without conjugation. It is slow and irreversible process. The second time is going to be the formation of lumirubin. So your bilirubin is converted into lumirubin and it is excreted in the kidney without conjugation. It is faster, and it is irreversible. Hence, the formation of isomer produces more rapid and efficient decline in the total bilirubin level in the serum. However, formation of lumirubin efficiency increase requires high intensity phototherapy at a distance of 15 to 20 centimeter. So most important mechanism by which your phototherapy occurs acts is going to be this structural isomerization. அவ்வளோதானு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இருக்குது, that is photo oxidation, which is least important. So what is going to be the deciding factor of phototherapy? Expose the surface area of baby. Distance between the baby and the phototherapy unit usually வந்து பார்த்தீங்கன்னா we will keep around 30 to 45 centimeter. And what is the lamp you are going to use? முன்னாடிலாம் CFL lamp யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஆனால் இப்போ LED lamp யூஸ் பண்ணுறோம், which is better. And it does not depend on the skin pigmentation of baby, and this irradiance should be at least 30 micrometer per centimeter square per nanometer. So இங்கே எவ்வளோ கொடுக்குறோம்? 25 to 40. ஸோ 30ங்கிறது இப்போ ஸ்டாண்டர்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்னா ஃப்ளக்ஸ் மீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம். ஃப்ளக்ஸ் மீட்டர். What are the adverse effects? So இப்போ இந்த phototherapy கொடுக்கறதுனால what are going to be the adverse effects? Number 1, bronze baby syndrome. Number 2, watery diarrhea. Number 3, dehydration. Number 4, hypocalcemia. Number 5, renal toxicity. Okay, retinal toxicity. Number 6, you are going to have this gonadal toxicity. Number 7, impaired maternal child bonding in otherwise healthy term neonates. Okay, so 24 to 48 hours you are going to give more than 15 mg per deciliter. இது வந்து phototherapy cut off. So cut off எழுதிக்கோங்க. 24 to 48 hours, 48 to 72 hours, more than 72 hours அப்படின்னு நம்ம மூணாக பிரிக்கிறோம். ஓகே, ஃபோட்டோதெரப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் கிவ் மோர் தேன் 50 mg per deciliter இருந்ததுன்னா யூ கிவ் phototherapy. 48 to 72 hours more than 80 mg per deciliter, and when your bilirubin level is going to more than 20 mg per deciliter in more than 72 hours of neonates, you go for the phototherapy. Exchange transfusion எப்போ பண்ணுவீங்கன்னா when the total bilirubin level is more than 20 mg per deciliter in the first 24 to 48 hours, more than 25 mg per deciliter in the second 48 to 72 hours, and then when there is more than 25 mg per deciliter again in more than 72 hours. In a preterm neonate, your phototherapy cutoff is going to be 1% of birth weight in gram. Exchange transfusion cutoff and the phototherapy cutoff plus 5 mg per deciliter. Okay, so this is exchange transfusion. It is going to decrease the risk of bilirubin encephalopathy by reducing the total bilirubin load, increasing the binding site, and shifting the bilirubin out of plasma, and providing erythrocytes less apt to hemolyze and remove sensitizing RBC. So umbilical venous catheterization is done. 5 to 10 ml aliquots are removed and replaced subsequently until about twice the blood volume of neonate has been replaced. What is the choice of blood? So you go for ABO incompatibility in the use O positive blood. Ideal O positive blood suspended in AB plasma. RH immunization. In case use
O negative blood. Ideal is O negative blood suspended in AB plasma. ஸோ இது வந்து மைசெல்ஸ் சார்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ மைசெல்ஸ் சார்ட்லனா ஸோ உனக்கு பிலிருபின் லெவலை பொறுத்து லெஸ் தேன் 5னா ஒன்றும் பண்ண வேணாம். 5 to 9னா ஃபோட்டோதெரப்பி இஃப் ஹீமோலைசிஸ் ப்ரெசன்ட். 10 to 14னா exchange if hemolysis is present, illana phototherapy. Investigate if the serum total bilirubin level more than 12 mg per deciliter. 15 to 19 இருக்கு, less than 2500 gram or more than 2500 gram, you are going to start with exchange transfusion and consider phototherapy also. Okay va? And 20 and more pm deciliter serum total bilirubin இருந்தா கண்டிப்பா you have to go for the exchange transfusion. So now tell me, what are the indications of exchange transfusion in a baby with RH incompatibility? When the cord bilirubin level is more than 5 mg per deciliter, or when the cord blood hemoglobin level no less than 10 mg per deciliter. Myself start is done for decision making. Okay, so treat us in higher bilirubin category. Perinatal asphyxia, respiratory distress la irundhuduna, you go and treat as a higher category. Conjugated hyperbilirubinemia already na solta, eye colored urine, white clay colored stool, hepatosplenomegaly la irundha you have to go. Idhukku already we have seen the causes. ஓகே, ஸோ இந்த காசஸும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ ஃபீனோபார்பிட்டான் எப்போ கொடுப்பீங்க? ஸோ இது வந்து ஹைலி யூஸ்ஃபுல் இன் கிரிக்லர் நேசர் சிண்ட்ரோம் டைப் 2. இன் அடிஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஆன்டிசீசர் ஆக்டிவிட்டி, இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் யூடிபி குளுக்கோனைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் என்சைம். தட்ஸ் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் கேஸ் ஆஃப் த கிரிக்லர் நேசர் சிண்ட்ரோம் டைப் 2. Clear? So with this we are completing the very important topic that is going to be your neonatal jaundice. Okay, so next we will see about the most important topic that is going to be your respiratory distress syndrome. Okay, thank you.